Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Mafia Definitive Edition, а именно ремейк первой Мафии. И мы вчера в прошлой серии остановились просто на великолепнейшем моменте, с которого я опять сгорел. И я буду гореть, не уверен. Потому что то, что происходит в игре, это, блядь, неадекватно, мягко говоря. Вот. Сейчас мы будем пытаться пройти всю эту хуйню. Вот так вот. Ебать, стреляю. Бля, надо вспоминать стрельбу, не знаю. Сейчас я привыкну, разомнусь, и уже потом начну гореть. Когда я начну стрелять, а от этого не будет толку. Блять, я не знаю, как стрелять вот в этот момент. И камера начинает хуярить просто в разные стороны, и ты, блядь, не понимаешь, что делать. Куда, что, блядь, зачем деваться? Это вот единственная проблема, наверное, под конец попасть. И тогда, ну, должно быть все нормально. Но это пиздос вообще. Это, блядь, пиздец, край ёбаный. Ах, я не знаю, что делать. I don't know! Бля. Я просто помню, сколько раз пытался, блядь, в прошлой серии эту хуйню сделать всю. И сколько у меня не получалось. С чего вдруг должно сейчас получиться, блядь? Если стрелять по его этим крикам, типа, когда он говорит, стреляй, пока он перезаряжается, ну, я не знаю, это хуйня еще более выйдет какая-то. Ну, давайте проверим, допустим. Вот. У нас стреляют. Так я даже обойму, блядь, не выпущу, пока они будут стрелять в меня. Не буду стрелять, точнее. Не знаю, что делать. Пизда вообще. Пиздосики, блядь! Мне нужен захват прицела, по-другому я и тут ничего не сделаю. Блядь. Да там умер и я, и грузовик, блядь, одновременно. Все, короче, я не хочу нервничать, вот серьезно. Поэтому я буду, блядь, игру наебывать. Все, хватит. Может получится как гоночка как-то сделать.
Я надеялся, можно будет до касцены это сделать. Сработала касцена и пошло все дальше. На всякий случай поменяю сложность, чтобы игра думала, что я... Так я уничтожил пушку, все нормально. Знаете, что самое прикольное? То, что я поменял сложность и стало удобнее стрелять. Гораздо лучше было стрелять. Прям гораздо, блядь. Стоп, я не понял, так игра реально на разных уровнях сложностях у тебя разная стрельба? Пиздец вообще. Я понимаю с вождением, но со стрельбой зачем это делать? Или та наводка была просто? What the hell are you doing here so late? Evening, Doc. Sorry to wake you, but we had a little accident. We got an injured man out here. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay, I'll stay with Sam. You can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. The doc's already got his hands full. No sense in both of us breathing down his neck. Go on, Tom. I'm gonna be fine. Да, они его специально отсылают. Okay. Вот суки скрытые, а? Hey, you did good tonight. Да, блядь. Да ладно, мне не пришлось самому его вести по городу. Вау, блядь. Невероятно просто. Presidential address delivered earlier this year on the topic of the National Recovery Administration. This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. This is no time to count. Блять, ну, я не знаю. Пусть просто идет нахуй. Для кого зеркала заднего вида, бля, придуманы, придурок? Вот, блядь, права дают пидорасам каким-то, господи. The whole country will be united to get them points. The principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, old Hickory, died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to. С одного конца города в другой. Правильно?
of this depression? I answer, they will if they want to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week. Many individuals Блять, что произошло? Ебать. and a universal Это реально реалистичное управление машины, блядь, я не пойму. also by common consent. My friends, I cannot guarantee the Меня полицейский увидел, success что of ли? this nationwide plan, Из-за свидетелей but просто. the people of this country can guarantee. Блин. I have no faith in cure-alls, but I believe that we can greatly influence economic forces. I have no sympathy with the professional economists who insist that things must run their course and that human agency Да пусть ищут. can have no influence Заебутся искать. economic views. I happen to know that professional economists have changed their definition of economic laws every 5 or 10 years. For a very Сейчас long звездочка time. пропадет. All officers, search is called off. I Repeat, do have abandon faith search. Return to and patrol. sustained faith in the strength of common purpose and in the strength of unified action taken by the American people. The president there speaking earlier this year on the National Recovery Administration. This is the WLH Nighttime section broadcasting on 570 AM. Stay tuned for more as we head on into the wee hours. Coming up next, more carefully selected music. Толкнул парня. You're late. Dinner's cold. Work. Marry me. Okay. Классно. Лучший момент, чтобы сделать предложение. Канадская родня. Глава пройдена. Ой, канадская родня, это мне дали этот приз, если что, если кто не понял. Я почему-то читаю название приза, а потом уже остальное. Hey, boss. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. We have a mole, Tom. No. Oh, I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Someone with a light wallet. Да Поли и Сэм, блядь, две Looking to roll крысы. for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. To see who's getting cents on the dollar he's earned. what do you know? The books are gone, Tom. Frank,
More than 50 years I've known him. Everything I have, I got with Frank. Что у него с пиджаком? Вот тут Томми. Вы видите в области живота? And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. The one you tried to drown? Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. After that, you do what we gotta do. Vincenzo's waiting for you with a clean car. Блин, красивый парк. Природа. Кайф. И завод рядом. Ну, зашибись. Watch yourself. Tough day today, Tom. Я думал, он не перепрыгнет. Из-за того, что острые здесь есть. We gotta keep a lid on this, Tom. Start with Biff, but don't give him nothing. I got you a clean set of wheels. And something special here, if you want it. О, When Frank sees a Lapara, he'll know. The old ways work. Whatever Понял. it takes, Tom. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national мотоцикл только disaster что увидел. and said that Серьезно? he grieves with the wives and families of those Я думал, их в игре lost вообще and the нет. nation. We will bring you more on the А из чего это disaster взял? and Там the же Navy's полицейские search вроде были на as we мотоциклах. receive it. Thank you for listening. Ой, забыл совсем. О, опять Чайнатаун. Китайский городок.
Tommy. What's the rumpus? Heard any big news lately? Something that Don might want to know. Depends. What's it worth to you? $20. How about 40? All right, spill. The FBI's in town. They're getting something from Morello, but I don't know what. How'd you hear? Little Tony got some guy drunk in the Black Cat and drove him home. Heard a bunch of stuff, so he's the guy you want to see. Okay. Thanks. Я ему деньги не дал, вроде. Always a pleasure, Tommy. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wistman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Foghorn Jack Seidel. This home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 tournament in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven, or will the Cannon's towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now, back to some of the latest musical numbers. Everything okay, Tom? Верим в победу, ребята. Сегодня состоится 7-я игра золотой серии 33-го года. Сегодня на газоне стадиона Армори команда Lost Heaven Lancers сойдется с Empire Bay Cannons, чтобы наконец-то определить победителя золотой серии. Этот невероятный драматический сезон подходит к своему финалу, и капитан Банни Смит твердо намерен вернуть кубок в Lost Heaven впервые за 20 лет. Что-то я пока читал, чесался и разодрал себе до крови. Сука. Ладно, неважно. Nah, it's not. What's this about the guy you drove home who's with the feds? He came in for a drink, which turned into 10. He's hired muscle for some kind of safe house. Where? Oak Hill, corner of Pine. He gave me $10 to drive him back and keep my mouth shut. Let on that Councilor Gilatti's brokered some kind of deal between Morello and the FBI. They were all ready to sit tight on someone in there. Why the hell didn't you tell us? Tom, I did. I came in to see French straight away. He didn't tell the Don? No, no, he didn't. Tom, what's going on? Походу, Фрэнк реально тоже крыса. Мне кажется, половина мафии, блять, вообще, ну, сплошные крысы сидят. We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and Меня gentlemen, одному we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively.
I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancer's star, Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elms, Graves, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. А можно было дать мне машину еще медленнее, чем это? The cannon's lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Ну, блядь. Сам виноват, нахуй. И полиции на это насрать было? Окей. Им главное, чтобы я не превышал скорость, походу. А, я думаю, что за звуки до капота пизда пришла. Понял. Господи. Looks like the place. Take me to those account books, Frank. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering the golden era. Each team has a star player at the core with promising young. В другой конец города опять, чтоб я вообще заебался ездить в этой игре. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place, or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Meat happening. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. Я, кстати, еще не придумал, какую игру проходить после прохождения Uncharted. После этой мафии понятно, я начну вторую часть.
the cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had it. Some speed on that ball. My goodness. It's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the tale. Shit. Smith remains cool They under taking you to the pressure, not a airport, flicker Frank? of emotion on his face. He winds up. And that's two. There was zip on that one. Good Lord. Seidel is barking something at Doherty, but we have no chance of hearing it as the noise of the crowd reaches fever pitch. Doherty's gesturing, and that's only making Seidel Это уже слишком more палевно. irate. This is it, folks. Мне кажется, Another то, что strike, and the преследует Lancers их. win. If Doherty can get behind it, surely the Cannons Ну will get ладно, all игре their men виднее. home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners. Lancers win. Lancers win. And Smith finally Кто он ускорился так, слышишь, а? his cat into the air, as have his teammates. Lancers win the 1933 Gold Series. The mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, is Машина, to блядь, serve you. исчезла, которая рядом с Start ними your day ехала. with Отлично. WLH 570. Big test coming up. Finally got a date with that someone special. A job interview. Each time you need a boost of focus, drive, and determination, look no further than Swift Cola. Proven to increase attention and mental clarity. When you need a lift, reach for a Swift. Christ, they're flying him out of state or something. Fuck, this ain't good. И что нам делать? We got a problem here. Не, проблемы нету. Let's try there. Guess we all want the same thing. Can't say I'm happy dealing with these people. Заметки полицейского. Передача информатора. 12:00. Закрываем аэропорт. 13:00. Информаторы, сопровождающие из ФБР, покидают укрытие. 13:15. Происходит обмен. Информатор направляется в ангар номер 5. Мы получаем бухгалтерские книги после передачи информатора. The plane they're gonna use is Don Morello's. I'm sure of it. There! Да все, пизда я. Push up on him! Сзади появился. Блин, я вообще это обожаю, когда ты подходишь к чуваку сзади, да? И в последнюю секунду он оборачивается. Это же так шикарно! Это ж так круто делать, блядь, вообще! Лишний раз просто, блядь,
игрок перезагрузится и все, и навалит пиздюляторов потом. Я, кстати, не подумал о том, как я выйду из здания. Безопасно, там на выходе стоят полицейские. Чё, блядь, происходит? Где я вообще? Что я тут делаю? Мне нужно разъебать аэропорт весь, че шо? Ебать, я корявая мудила. Блять, снайперская винтовка должна ваншотить, нет? Да вылазь, урод, блядь, жду тебя, сижу, суку. Ой. Ну, хотя бы 2 выстрела, ладно. Как интересно, да? Hello! И что мне делать? Я не знаю, блядь. Кис-кис-кис, ебать. Что мне делать? Вылезай. Как я не попал? Я не бук, я не попадаю. Прицел прям на ебальнике был. Куда? Шо? Ура, блядь. Да я умру отсюда, если спрыгну. Ну попробуем, ладно. А он не хочет прыгать. Ах. Так, извиняюсь, расчихался тут. Блять, я вообще не понимаю, что происходит. Абсолютно просто. Меня бесит, что они из укрытия не вылазят. А сколько мне ждать? Сколько мне эту хуйню играть надо? Как будто, блядь, это интересно. В душе не будто стреляет в меня.
Классно ты присел. Пиздец, блядь. Да чё тут дело? Мини-карта нахуя мне нужна? Блядь, вообще. Ваншот еще. Больше половины жизни. Блядь, как... как я устал в эту хуйню играть, ебать! Просто, блядь, нет слов. Пиздец какой-то. О-о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 
ебать! О, блядь, какая-то конченая игра, пиздец, блядь! Геймплей на технический кусок ебучего дерьма, блядь! You're in my sights. Get him down. He's out. Hit him. Set him on fire. Reloading. Get cover. Ебать! О, пиздец, какое дерьмо, блядь, вообще. Не могу уже. Не могу. Блять, все. До скорых встреч в следующей серии. Наверное, если не разъебу эту хуйню всю, блядь, не удалю эту игру ссаную. До скорых встреч. Это уже говорил, да. Не нужно, блядь, лайки ставить, подписываться, пизду, блядь. Нахуй это дело.